ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගද්දී අපි මූලික වශයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්නට ඕන දෙයක් තමයි spoken English සහ written English අතර තියෙන වෙනස තේරුම් ගන්න. written English තේරුම් ගන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව තමයි පත්තරයක් කියවන එක. පත්තරයක් කියවලා මේ පත්තරේ කියවන දේ පිළිබඳව කිසියම් දෙදෙනෙක් අතර සංවාදයක් ඇති වෙනවා නම් අන්නේ සංවාදය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? අන්න එතන තමයි spoken English තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නම් අපි ස්ටෙප්ස් කීපයක් අපේ ක්ලාසස් වල අපි පාවිච්චි කරනවා, අපේ ලෙක්චර් සීරීස් එක අපි පාවිච්චි කරනවා. එකක් තමයි ඉංග්‍රීසි පත්තරේ කියවන්න ඕනේ. කවුරු ඉංග්‍රීසි පත්තරේ කියවන්නේ නැත්නම් එයාට කොහොමදත්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඉංග්‍රීසි පත්තරේ කියවලා අපි අවබෝධ කරගන්න දේ පිළිබඳව තවත් කෙනෙක් එක්ක සංවාදයක යෙදෙන්නට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතනදී අපි බලන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි එකේ. දැන් ශ්‍රී ලංකන් ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කොහොමද තව කෙනෙක් එක්ක කන්වර්සේෂන් එකක යෙදෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ ආටිකල් එක මේ ළඟදී මම ගත්ත ආටිකල් එකක් අපි මේකේ අසුරෙන් නිරීක්ෂණය කරමු කොහොමද spoken English written English දෙක වෙනස් වෙන්නේ. මේ දෙක අපි දෙවිධයකට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඇයි? අපි පත්තරේ කියවන්න ඕනේ ඇයි? ඒ වගේම පත්තරේ තියෙන දේ දැනගෙන තව කෙනෙක් එක්ක සංවාදයක යෙදෙන්න ඕනේ. ඇයි? ඒ දෙකම එකතු වුනහම තමයි spoken English improve වෙන්නේ කියන කාරණාව අපි නිරීක්ෂණය කළා බලමු. What's the most important, spoken or written? What do you think? Right? Both are important. Sometimes I've seen some students can really write well, but they are very poor at spoken. Sometimes you might be able to speak in English properly, but your written ability, right, might not be in that much of good level. However, both spoken and written should be improved. In our course, what we focus is that first level, right? I teach you English grammar like tenses, prepositions, conjunctions, relative clauses. So those are the things that we learned. We have learned those stuff already. However, in this advanced level course, being advanced means that we have to get a kind of clarification into that again. Again means not just learning, tenses and, those conjunctions, again. Here what we do is that we use those stuff, grammar points, sentences, those sentence patterns, right, to understand about, as an example, understand about an article, newspaper article. You have to read the newspaper article and have a dialogue with your friend. Or you can also have a dialogue with yourself as well. Firstly, you have to read the newspaper and try to understand what's in the newspaper and think about the facts in a different way, different manner, right? You can even summarize things, right? Summarizing things is very important, right? Summarizing is very important. I don't know now they have changed. Yes, they have changed. I mean, government has changed the syllabus, advanced level syllabus, advanced level A levels syllabus. When we were doing advanced level, we had to summarize. A paragraph was given with difficult words. Sometimes, that was really difficult, but we were able to summarize it. Summarizing always plays a key role. However, in spoken English, in the sense, we read a newspaper article, we get the gist out of it, right? We just simply understand about that, and we try to, have a dialogue or talk with someone about what's in that particular newspaper, or what is that particular article about. What is it about, right? So that's a question we have to ask. What is it about? And have a dialogue, have a conversation with your friend, right? Okay. In this article, now I'm going to share that. Right. I think you can see this article. Spoken English, difference between spoken English and written English. Difference between, right, Venesa, difference spoken English and written English atara Venesa. Now we are going to talk about that in this article. Article means first we read the article, then we go on to spoken English session, right?
What can we do after reading? Let's see. This would be a different experience to you all, right? Right. Spoken English or written English අතර වෙනස. දැන් අපේ army command, our army command is here, Mr. Shavendra Silva, Lieutenant General. I think he was promoted to general rank. The General Shavendra Silva. No island-wide lockdown. No island-wide lockdown. No island-wide lockdown. Island-wide lockdown. No island-wide lockdown. So I think you all can understand this. No island-wide lockdown. Army commander says. Right. Then here you can see no island-wide lockdown. Army commander. Despite the surge in COVID-19 cases in the country, no decision has been taken to impose an island-wide lockdown. Army Commander Lieutenant General Shavendra Silva said this evening. Instead of an island-wide lockdown, the Army Commander stated that an area will be isolated without prior notice when COVID cases spiked in the said area. Now, this is an article. This is a newspaper article. Now let's have a look. How can you understand this? I know that you have done everything in Sinhalese. At once, you can't change your mind from Sinhala to English. I know that. So what we do is in the class, the advanced level, what we do is, we however, right, get the translation. Right, get the translation. Okay, now, here you can see the word despite. Now here I am not going to explain you about despite. Then mama may course එකේදී මෙතනදී මේ අපේ second step එකේදී මේ despite කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම explain කරන්න යන්නේ. Hey, we have already done. Right? Although, even though, in spite of, despite, නොතකා කියන අර්ථයෙන් තිබුණේ. එහෙම උනත් කියන අර්ථයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් despite කියන form එක. So we have already talked about it. This is not the time to look again to those grammar matters, right? Because if we just waste our time with that, you are not going to speak, right? Despite the surge in COVID-19 cases in the country, COVID-19 cases ඉහළ නැගීම සිදු වුණත් surging, right? ඉහළ යනවා කියන එක now you can see මම මේක මෙහෙම කියන්නම්. So when we speak with someone else, we rarely use a word like surging, right? You think that you speak with a person, right? With your friend, with your teacher, or with someone else, right? මේ ඉහළ යනවා කියන එකට can you use surging in spoken English? You can use, but we rarely use that, right? But when we write, definitely you can use. Now the word despite, you can see here. නොතකා කියන අර්ථය. Despite. අපි ඊටාම කලාතුරකින් තමයි මේ despite use කරන්නේ කතා කරන්නේ. Right? We rarely use despite in spoken English. We use though එහෙමත් නැත්නම් although. ගොඩක් වෙලාවට අපි though දාන්නේ. Right? හරි. අපි දැන් ඒ ගැන මෙතනදී මම ගොඩක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So I'm not going to talk about that much. Right? අපි මේක let's continue this. Okay? Despite the surge in COVID-19 cases in the country, COVID-19 cases ඉහළ නැගීම සිදු වුවත් ඒක නොතකා වැඩ කරනවා කියන එකයි මේකේ අර්ථය. එහෙම වුණත් ඉහළ නැගීම සිද්ධ වුණත් no decision has been taken. හරි, no decision has been taken. decision එකක් තීරණයක් අරගෙන නැහැ. තීරණයක් ගනු ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා මේක passive voice. Now you can understand this a passive voice sentence. Has been taken. Right? Passive voice perfect. No decision has been taken. තීරණයක් ගනු ලැබ තියෙන්නේ නැහැ. Has been taken to impose an island-wide lockdown. Impose කියන්නේ පනවනවා. පනවන්නට දිව ඉන්නටම බලපෑවැත්තන lockdown එකක්. Impose කියන්නේ පනවනවා. අන්න වැදගත් word එකක්. අපේ spoken English වලදී both in spoken and written English we use the word impose. It doesn't matter. Right? අපිට impose පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි පනවනවා කියන අර්ථයෙන් spoken written දෙකටම අපිට use කරන්න පුළුවන්. එනම් to impose island wide lockdown. මෙතන and කියන එක දාලා තියෙන්නේ. island කියද්දී එන pronunciation කරද්දී එක vowel sound එකක් pronounce වෙන නිසා. Okay, it's okay. So Army Commander Lieutenant General Shavendra Silva said this evening. Right? Okay, now you can understand that I have given the Sinhala meaning. You can just read the Sinhala meaning and understand this. Right? Army Commander Lieutenant General Shavendra Silva said this evening. Okay. Despite the surge in COVID-19 cases in the country, no decision has been taken to impose an island-wide lockdown.
Army Commander Lieutenant General Savindra Silva said this evening. Okay, let's move to the other part. Instead of an island-wide lockdown, instead of කියන්නේ වෙනුවට කියන එක. Instead of කියන්නේ වෙනුවට. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. අපි spoken වලදී instead of පාවිච්චි කරනවාද? Even in spoken English we use instead of. Right? Spoken English වල අපි instead of දාන වෙනුවට කියන අර්ථයෙන් අපි දානවා instead of පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? The Army Commander stated, හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා, instead of an island-wide lockdown, දිවයිනව lockdown කරනවා වෙනුවට, the Army Commander stated, හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරා, stated ප්‍රකාශ කළා. Right? අපි ගොඩක් spoken English වලදී we rarely use like stated, right? We usually he told, he said, එහෙම තමයි පාවිච්චි කරන අපි බලමු ඉස්සරහට අපි කතා කරගෙන යන නිසා, right? Stated that. So that means this is that, not that. මේව පෙන්නන ඒ that එක නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන relative clause එකක්. දැන් ඔයාලා දන්නවා. Right? We have done how to use who, that and which. Right? We know relative clauses. That an area will be isolated, ප්‍රදේශ හුදකඩා කරනු ලබනවා without prior notice. Without prior notice. පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව. Prior notice. Right? පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව. එහෙනම් අපිට හරිය ලස්සන මේක මතක තියාගන්න. That's better if you can, keep this in your mind. Without prior notice. Without prior notice. පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව. හරි. COVID cases වැඩි වුණොත් තමයි එකී ප්‍රදේශවල එහෙම කරන්නේ. When COVID cases spiked in this said area, right? You have to, just simply, understand this as a whole, like this. Instead of an island-wide lockdown, the Army Commander stated that an area will be isolated without prior notice when COVID cases spiked in this said area. අපි ආයෙත් instead of island-wide lockdown එකකට යනවා වෙනුවට the Army Commander stated, හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරා, an area will be isolated without prior notice. එකී areas, එකී ප්‍රදේශ isolated කරනු ලබනවා, හුදකලා කරනු ලබනවා, isolate වචනය හුදකලා කරනවා, isolate කරනවා. Without නැතිව prior පෙර notice දැනුම් දීමක්. Without prior notice පෙර දැනුම් දීමක් නැතුව when the COVID cases spiked in said area. Right? Spike වෙනවා, පැන නගිනවා. Right? කියන අර්ථයෙන් මේක අපි ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් spoken English වල spiked in වගේ word එකක් නිතරම use කරන්නේ නැහැ. Right? අපි පැන නගිනවා කියන අර්ථය අපිට rises කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. occur කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. occurs කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇති වෙනවා, හට ගන්නවා කියන එක occur. Spiked in කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාට written English වල පාවිච්චි කරන එකක්. ඉතින් when we read an article or a newspaper, we must know these type of words, although we don't use those words in spoken English, right? Okay. Right. Then, ඔන්න දැන් මෙයා අපි බලගහම දැන් මේ lockdown එක ගැන මෙහෙම කතා කරා. Right? මේ විදිහට අපි article එකක කතා කරා. දැන් අපි බලමු මේ article එක කියවපු කෙනෙක්. Spoken English වලදී මේක පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද කියලා මේක. So this is the most important thing. Now we have read the article. Right? Now we know all the facts. Right? Now the thing is that now we are going to speak about this article with someone else. What is on this article? What you have felt about that after reading this? Now you're gonna have a dialogue with your friend. Right? Now you're gonna have a face-to-face dialogue with your friend about this article. Right? Let's see. How can you talk? Right? Then ඔන්න යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා, ඩේවිඩ්ුයි අමිලයි කියලා. මෙන්න මේ දෙන්න කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ආටිකල් එක ගැන. රයිට්? දෙයක් කියවලා ඇවිල්ලා කතා කරනවා. ඔන්න ඩේවිඩ් මෙහෙම කතා කරනවා. මචං, we have to be careful bang. Third wave gonna hit badly now. අන්න. මචං අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි රැල්ල වැඩේ දෙන්නයි යන්නේ. අපි සිංහලට so that's a way of, right? Right. This is how we speak. Right? Spoken English also like that. It's not like written English, right? Spiking, right? Pananaginama, spiking. So we never use these sort of words in spoken English, right? But we use those stuff in written English, but not in spoken English.
right? දැන් බලන්න මොකද මේ ඩේවිඩ් කරේ මචං we have to be careful බං. මචං අපි පොඩ්ඩක් careful වෙන්න ඕනේ මචං we have to be careful බං. third wave gonna hit badly. third wave gonna hit badly. third wave is going to hit badly කියන එක තමයි මේ දාන්නේ. third wave එක අපිට පහර දෙන්නයි යන්නේ. හරි අපිට ගහන්න යන්නේ. මේකේ අපි නිකන් simply මේක translate කරලා that's the idea. But in Sinhala තුන්වෙනි රැල්ල අපිට වැඩේ දෙන්නයි යන්නේ කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. third wave gonna hit badly no. මේ no කියන්නේ කියන එක. In spoken English in especially in country like Sri Lanka අපි මේ no කියන එක use කරනවා. ne කියන අර්ථයෙන්. හරි? අපි තව ඉස්සරහට කතා කරනවා මේ ne වෙනුවට අපිට කොහොමද මේක දාන්න පුළුවන් කියලා. but දැනට අපි no කියන එක use කරන නිසා ඒක පාවිච්චි කරා කියලා වරදක් නෑ. මචං we have to be careful but third wave gonna hit badly no. මචං අපිට බොහොම පරිස්සම් වෙනවා third wave gonna hit badly no. දැන් අමිල මොකද කියන්නේ? අමිල කියනවා yeah but fortunately won't be a lockdown this time නේ. you know. so ne means no. අපි කතා කරද්දී අර සිංහලෙන් නේ දාන්නේ. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරද්දී ලංකාවේ අපිට නේ දානවා අපි. කියන්නේ අපි යාළුවොත් එක්ක කතා කරද්දී අපේ office එකේ ඉන්න you know when we have a dialogue with talk with our colleagues, our friends, we often use he's always being late නේ කියනවා. එයා හැමදාම පරක් වෙලා නේ. right? he is always being late නේ කියනවා. හරි ඒ නිසා අපි මේක නේ අපි ලංකාවේ අපි කතා කරද්දී අපි බැංක් එකකට ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන් right අපි ලංකාවේ කෙනෙක් එක්ක අපි කතා කරද්දී අපිට මේ නේ කියන ෆෝම් එක අපිට දාන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒකේ yeah but unfortunately won't be a lockdown this time නේ sorry fortunately yeah but fortunately won't be a lockdown this time නේ එයා බොහොම සතුටින් කියනවා right වෙලාවට lockdown එකක් නෑ මේ පාරනේ so fortunate fortune කියන්නේ වාසනාවකට කියන එක right fortunately වාසනාවට මේ පාර මොකක් නැද්ද lockdown එකක් නැහැ හරි අමිල බොහොම සතුටින් කියනවා yeah but fortunately won't be a lockdown this time නේ so the speed of the sentence depends on your spoken ability right මේ speed එක මේ කතා කරන එක වගේ spoken ability එක spoken හැකියාවත් එක්ක depend වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් මේක actually that depends on the situation right ඒක අපි කතා කරන අවස්ථාවත් එක්ක depend වෙනවා ඒක ඔය වේගෙන්ද කතා කරන්නේ හිමියටද මේක slowද කියන්නේ කියලා yeah but fortunately won't be a lockdown this time නේ yeah but fortunately won't be a lockdown this time නේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් ඩේවිඩ් කියනවා නැද්ද කියලා will it be නැද්ද එහෙමද එහෙම වෙයිද මම මෙතන නැද්ද කියලා දැම්මට මේකේ නැද්ද කියන අර්ථයක් තියෙනවා එහෙම වෙයිද will it be මෙයා මෙතන won't be දාලා තිබ්බ නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ නැති වේද කියලා මෙයා will it be කියලා මෙතන දාලා තියෙන්නේ අපි ග්‍රැමර් කතා කරද්දී ඒ කියන්නේ spoken english වල ග්‍රැමර් කතා කරද්දී tunes වලින් we going to talk about this as well right will it be we've already done this in the tune number 5 right tune number 5 wala we have already done this but I know that the most of you can't remember it I'm going to clarify this later on, right? Just keep doing this. That's it, okay? Amila kina, but seamen, balapang, but seamen, what's going on in India? Oh gosh, but seamen, what's going on in India? Oh gosh, balapangku මොකක්දර ඉන්දියාවේ වෙන්නේ දෙයියනේ. දැන් මෙහෙම අපිට ලියන්න පුළුවන්ද? Right? Can you write in this manner? No, you can't write. Right. You can't write in this manner. This is spoken English. You can speak with someone else. You can see that there's no big sentences. There's no difficult words. You just simply explain things. That's it. That's what we call spoken English. But you can't gain the confidence if you don't read. That's what I'm saying. ඔයා මෙන්න මේ හමුදාපති කිව්ව කතන්දරේ right මෙන්න මේ වගේ ආටිකල් එකක් ඔයා කියවන්න නැත්නම් ඔයාට මෙහෙම කතා කරන්න confidence එක එන්නේ නැහැ. So that's right. Spoken, both spoken and written, should be learned simultaneously. Simultaneously can එකටම ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක්. So that's why I always encourage you, please speak, please read. Reading is the key. Otherwise you can't gain the confidence, right? You will be stuck without words, right? You must know these sentence patterns,
right? This is not a rocket science at all. මේක හරිම බොහොම සරල දෙයක්, right? You have to read and speak. You have to speak and read. Okay. Then, right. දැන් බලන්න මෙයාලා කතා කරද්දි මේකේ මේක වෙනස් වෙන develop වෙන, so see the development, right? They have started talking about something, now it's developing. Now you can see Amila talking about India. But see, man, what's going on in India? Oh gosh, බලපන් මචං ඉන්දියාවට මගේ දෙයියනේ සන්තානම් මෑණි එනේ. Oh gosh, right? Spoken English, right? But see, man, what's going on in India? Oh gosh, right? Okay, then let's see. Under than David put a panditya, right? And David can put up, kind of panditas, right? He's a like panditya. Now you can see, right? Sometimes those pandita people, we can see that they blow their own trumpet, but in here that not expressly but impliedly, right? He shows that he reads a lot, he watches English news, right? Impliedly, he tries to prove this. Okay, killing them watching, not directly but indirectly, he tries to prove that he reads a lot. He has a kind of knowledge in international level. Okay, right. මොකද කියන්නේ අපේ ඩේවිඩ් කොල්ලා මෙහෙම කියනවා. Anyhow, no lockdown here this time. Army commander told, no, didn't you hear? No island-wide lockdown, Lou. Some areas will be closed, Lou, if they find any cases. No lockdown otherwise. කොහොමුණත් මේ පාර ලංකාව ලොක්ඩවුන් කරන්න එකක් නෑ. හමුදාපති කිව්වනේ. ඔය ආවේ නැද්ද? ලංකාව ලොක්ඩවුන් කරන්න එකක් නෑලු. සමහර තැන් වහනවලු කේස් එකක් වුණා. එහෙම නැතුව ලොක්ඩවුන් කරන්නේ නෑ. This is how we speak, right? Anyhow, no lockdown here this time. Army commander told, no, didn't you hear? No island-wide lockdown, Lou. Some areas will be closed, Lou, if they find any cases. No lockdown otherwise. This is how, in Sri Lanka, this is what I hear always. When I talk with my friends in English, this is what I can hear. දැන් ඔයාලා බලන්න ඇති මේ no island wide lockdown ලු. මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. අපි ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දි මෙන්න මේ එයා එනවලු. He's coming ලු. අර අපි no දානවා වගේ අපි මේ ලු කියන එක spoken English වලදී ලංකාවේදී අපි පාවිච්චි කරනවා. අපි සුද්දොත් එක කතා කරද්දී නම් පාවිච්චි කරන්නේ මොන විදිහකටවත්, but අපි ලංකාවේ කතා කරද්දී අපේ friends ලත් එක්ක when we talk with our colleagues, with our friends, with our lecturers, right? Even in university you can use, right? We often hear you can use Lou. No island-wide lockdown Lou. Some areas will be closed if they find any cases. සමහර areas වහනවලු cases හම්බුනොත්. right? ඔන්න දැන් ඩේවිඩ් පොඩි පඬිත කතාවක් කිව්වේ ටිකක් හොඳට කියවන මිනිහෙක් වෙන්න ඇති, right? මම මේකයි කිව්වේ. දැන් අමිල මොකද්ද කියන්නේ? අමිල දකිනවා මේ, right? Now Amila sees that David, right, doesn't wear the mask properly. Mask එක හරියට දාලා නැහැ. Now Amila sees that, right? Now Amila says, right, what? Idiot, wear your mask properly, will you? Watching news always, but not wearing the mask properly. Right? දැන් hina වෙලා කියන්නේ. Right, then David හොඳට මේක කොහොම බලාගෙන ඇවිල්ලා David watches news and he knows about what's going on international level and even in India, but he doesn't wear the mask properly. දැන් ඔන්න David හරියට mask එක දාගෙන නැහැ. දැන් අම්බිල මොකද කරන්නේ? පොඩ හිනාවල කරන idiot. හරි ගොනු idiot ගොනු බූරුව පිස්සෝ. අඩෝ ඕන එකකට අපිට idiot දාන්න. අඩෝ කියන බෑ. ගොනා බූරුව කියන ඕන අවස්ථාවලදී අපිට idiot කියලා use කරන්න බෑ. Idiot, wear your mask properly, will you? හරි will you කියන්නේ අර කෝ යන්න. mask එක හරියට දාගන්නවා කෝ. will you? කනවා කෝ, eat will you? එනවා කෝ, come will you? but idiot, wear your mask properly, will you? ask the idiot බූරුවා. mask එක දාගන්නවා හරියට. watching news always. news නම් බලනවා හැමතිස්සෙම, but not wearing the mask properly even. නමුත් mask එකවත් හරියට දාගන්නේ නැහැ. දැන් even කියන්නේ power. right? දැන් මේක අපි literally ගත්තොත් ඔයාලට මතකද අපි song එකක් කරා even in my heart කියලා. මගේ හදවත power. even in my heart I see. මගේ හදවත තුල power මම දකිනවා. ඔහොම සින්දුවක් තිබ්බා Backstreet Boys ලගේ. ඔව්.
දැන් මේ එතකොට even කියන්නේ පවා කියන එක දැන් මෙතනදි වෙන්නේ but not wearing the mask properly even, right? mask එකවත් හරියට දාගන්නේ, mask එක පවා හරියට දාගන්නේ, watching news always, right? ඇත්තට මෙතන තියෙන්නේ you are watching news always, you are කැල්ල අපි lock කරලා watching news always, new ප්‍රවෘත්ති බලන එකමයි වැඩි. අපිට කිව්වොත් he is disturbing always, එයාගේ වැඩේ මේ disturb කරන එකමයි. he is reading always, එයාගේ වැඩේ කියවන එකමයි. දැන් මොකද මෙයා කියන්නේ watching news always, news බලන එකමයි වැඩේ, but not wearing the mask properly even. හරි mask එකවත් හරියට දාගන්නේ නැහැ. right? idiot, wear your mask properly will you. බూරුව එහෙම කියන්න එපා. mask එක දාගන්නවා හරියට. අන්න එහෙම තමයි. so this is the way of speaking. right? මෙන්න මෙහෙම තමයි අපේ spoken ability එක improve කරගන්න. මතක තියාගන්න. දැන් මම පොඩ්ඩක් ආයේ මම මේක I'm going to summarize this. We here talk about army commanders media briefing actually on lockdown, and government has no idea to lock down the country. That government doesn't want to do so, and also even president said that vaccine people will be vaccinated, right, near the future, other than going into a lockdown. So that was the idea of the government, and even the president said so. And army commander said, right, that there won't be a lockdown. Now this case is actually about that. There won't be a lockdown at all, right? But some areas will be locked down if they have found any kind of, you know, දැන් මම ඒක තමයි දැන් මම දැන් found කියන word එක පාවිච්චි කරා. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති spiked in කියලා තමයි පාවිච්චි කරේ මෙතන. හමු වුණොත් කියන්නේ පැන නැගුවොත් අපි දන්නා මේ ආවොත්, right? ඒක ටිකක් spiked in කියන්නේ පොඩ literal word එකක්. නමුත් අපි මෙතනදී spiked in word spoken English වලදී අපි use කරේ word එක නෙවෙයි. right? Some areas will be closed if they find any cases නේද? සමහර areas වහනවලු එයාලට මොකක් හරි cases හම්බුණා. right? එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති now here you can differentiate. right? You can distinguish you know, kind of see the differences in spoken and written English. So that's why I asked you, first read Sunday Times newspaper, then have a dialogue with your friend or with your friends. So this is the easiest way of getting your spoken ability improved. In our classes, we always focus on this. You know, at least 90% or more than 90% as a teacher and a lecturer, I'll be speaking in English. Right? I'm not here, not like, you know, the first step. I'm not going to, you know, explain things in Sinhalese, you know, going into, you know, deep English grammar, right? Taking, you know, those examples in Sinhalese and explain things, you know, that wouldn't be useful to you all. But in order to, you know, get the maximum out of you, you know, as a teacher, what I have to do is that to explain things in Sinhalese. Then only I can make you speak. If teacher doesn't speak, how can, you know, he make students speak, right? That's impossible. So as teachers, English teachers, what you have to do is that we have to keep speaking in English. So if you have any problem, you know, definitely you can ask. This is the way that you have to follow even in the advanced level. As a second step, I let you to write an article. I let you to write the article in the spoken English sense, right? First you have to write the article in the formal way, formal level, and you have to simply take it down or summarize or whatever that spoken English way, right? Because written English is quite different. Spoken English is not like written English. We never use kind of difficult words or big sentences, right? The continuation is the only thing that would be needed. So in order to keep the continuation, you know, what you have to do, that you have to simply explain the things that you know, that's it. That's what you have to do. So in my classes, I always encourage you, just read, you know, those English newspapers and all with the difficult words. You must know those words, otherwise you won't be able to at least to follow a degree in English medium. If you can't read a newspaper, you can't follow a degree in English medium. You can't exactly, you know, try for a first class or a second upper if you don't know how to speak. I mean, sorry, read. Right.
spoken English is the next level. Second step, if you don't know how to use the language, you can't make a presentation or you can present yourself. Your phone gets stuck without words, right? In order to learn those words, important words and sentence patterns, what you have to do, you have to read the newspaper, right? Second step is that you have to have a dialogue with someone else about that particular article. Then your spoken will be improved. So thank you very much for joining. Let's keep working. Dedicate yourself. Don't give up. Right? Right. I know that you all are dreaming of speaking in English one day. You can make it. Right? Thank you very much. Right? Now here you can understand the difference between spoken English and written English. You can read a newspaper, of course. You can get the idea, the facts, the sentences, the words, and the different kind of phrases, of course. But when it comes to spoken English, it's rather different, right? So you have to understand these differences, and the conversation always, has to be a rich one just after reading the newspaper. So that's why I'm asking you to read the newspaper and to have a conversation with someone else about the newspaper. So then and there your spoken will be improved. So that's the key points that you have to get from this presentation. Thank you very much.